English hmong, right? And because I know that much younger audience on the floor are just concerned about you understanding. Now, as we know, any ritual ceremony is kind of beyond people's head, right? It's all way beyond. You're trying to understand the Bible, you're trying to understand the Buddhist term, you're trying to understand the Hmong ritual. But Hmong ritual is one of the oldest religion practice on earth. Before Buddhism, before Jesus Christ, it's way in BC time. So today we do the ceremony, the in life of Grandma or auntie. And so we're going to do a lot of blessing. But Hmong ritual will go through the history first. Our textbook, this is a textbook that will read the Bible right here, but orally, not in script. Because Hmong kingdom exists in the time that writing system is not existing. It's called the barter system. Barter system is something that we never have, we don't have money yet. People don't really know how to take money underground and say this is gold, this is bronze. It's a time that none of this exists. So Hmong the whole history is really deep into the history. And I just want the young audience to understand. So with the song that I just sang, it's calling the audience, calling the descendants of Grandma to come to the floor to pay respect. Hmong funeral is the king funeral. So today she passed away, she is the queen. And that's why if you look at monarchy system, any monarchy system like a Thailand and British, when people respect for the queen, the king, they always sit down and bow. Nobody stand up, right? You remember the king and I came to Thailand. King number 3 asked a British teacher come and teach English in Thailand. And she found it really hard to follow the Thai monarchy system. And she battled with the king family. That's why the king changed from walking in the bed, sit down, just move to this point, right? And that's why now you see Thailand, everybody do this. So that you don't have to stand up, and you don't have to sit in the bed. So the same thing for Hmong, we said, when we call for respect, we come and sit down. That form is the monarchy system. It's not kingdom, it's based on election like in the United States. It's not that particular, we have a system of it. So now I'm asking the queen children to come pay respect to the queen. And the queen will recite how difficult life is, what she knows works and what she knows doesn't work. And later on, she's going to bless and advise to you guys. Say, hey, when I'm gone, you stay, don't do this, you end up in jail, don't do this, you do this, you end up in good life. She will bless you with all the advice that she has, right? So I just want to make sure that the young audience understand about that. I also teach at the University of Western State for the last 30 years. And I do this for the 30 years. So I always exchange information both in English and Hmong. So thank you for being here tonight. Call your cousin who's home. Come in here. Only one lifetime. That one will pass and get a chance to learn. After this, you won't get that anymore. And I saw the brother here do the right thing, Kim Kashan. Cú bỏ những sông đảo nữa. Ý nên là các mong cho kỹ sổ nữa. Lúc tôi thọ ú này. Có tụ xa nó vì có bằng loạn là tụ xa nó là rồi rồi. Cho họ tụ xa nó người do ý cho kỹ một tôi gia một tôi dân. Họ dân tê là dùng tôi tụ ba xa. Sống non các tụ ba xa thì chùa tàu luôn. Đó là thọ thâu đằng nào là thì chúng ta khác rồi. Cú bỏ tụi nó sông đảo nữa. Cô hai chỉ xảy một ý chỉ hai đứa cho sợ chú anh thì nay sáng lên biết khen đâu cô khen đâu ở Francis là biết chung. Nay sáng khen đâu lên biết khen đâu như là city bằng tàu đấy. Thọ cô hai nó mà cái tin cho sản nghiệp cho đủ đó. Thọ cô góp lại cô cho hai này ra nó năng lại thì con thằng cho này đó. Vì khán nghiệp cái chuyện đó thì cô nghiệp cái chuyện khán này con được cũng đi. Thì cho nên là cô bỏ tụi nó sông đảo thì cho là khổ tụi này thì cô ý chỉ chơi. Nên là từ sáng gặp con tới tôi chọn chỉ có tủ xa là tao nhỉ. Thọ cô hay nói thì cái do sao thọ nghiền đấy mà kia nè ha chỉ có chỉ số chúa chỉ cũng không được. Ta chỉ cho để mua phô chỉ có là tao nghiền. Có trong đây mình chẳng có lọc tà nữa. Mà có thể tàu phát chất đó. Không đây cũng có tặng cái đi. Nó trộn đi làm, nó trộn. Thế cho nó đi nói cũng muốn chỉ nghiền cho family. So this table
tụ nó mong đùa chúa trả lúc tôi thấu tụ nó mày yêu kia chỉ tụ dân nhẹ cái chỉ cái tụ lo được cái đó tụ dân được kia it's the dân được lo mong hai tiền ti đi ta nè chỉ ta trong lưu nè chỉ dùng tao cái sự ti lâu giờ tụ cũng mỏ rồi giờ yêu lo ê là nó cũng lo ra nè là chỉ ê xí luôn rồi vì nên là nó ti lâu giờ tụ tua luôn để tia tụ tua thì giờ tao tụ cứ nó mà tụ cú tụ nó thầu ti lâu nè ti tua là nó hai chỗ nó cũng khăn nhau là thế là giờ tao mà nó cho không lửng ná tại vì là bây giờ nó chạy xem mà đừng cái số mà mấy đàn gai là nó có mấy con món cho là offer cho được cái nè ti của đây nó ha nè ti nó là cái này cái trái cho bây giờ tôi chạy sang đường nói cũng muốn được con nó ở đây show là same thing dinner same thing 3 meals a day he always offered to the DC first why because that's a queen so the queen always eat before anybody else แต่เขาน้องอะไรถึงว่าฐานอาหารที่ตาต้อเขาน้องจากนั้น the second person น้องยังมอง the brother so mom the brother had to be on the table yet the third person though young mom to sister young dad to sister yet the last person at this table young judge in the village the judge of the kingdom he is the person that was signed the visa for Brahma to travel from this earth to the ancestors' land to meet the ancestor. Without his signature, Brahma cannot go peacefully to reach her journey. And that's why he is here. Later on, he will asking any debt that she owed to this earth. Anybody on this earth owe debt to her, that had to clear before she can sign the visa for mom to travel, for Brahma to travel. So most spiritual, the system not have a really deep roots life and death, and it's called they are what their reincarnation. Mong they get it here. And so giờ lên tới nó nói anh chỉ cứ lên niệm tu nô niệm tu nọ tu sáng sư vậy chỉ tu cho lù cho niệm thì coi như tu bay sẵn nó ya cái chỉ trốn nông đi là cái có cái chỉ một thằng kia mình thấy cái này có chỉ trong cái mình bảo tế liền tu xin đại passport cho tu nó mình tu quan người nhận cái còn một đứa một đứa chỉ trốn nó trốn đâu là quan năng kiện ở đây thì chỉ là chuyện chỉ cái chỉ trốn nó từ chân chỉ bây giờ nó không có chút lo mà mình chỉ cái nữa